we discuss how to use niet of geen. Niet and geen is used for negative, no. But how do we know when to use niet in a sentence and when to use geen? First, let's discuss when to use niet. Niet comes it usually comes at the end of the sentence. For example, ik bel je niet. Ik ga morgen niet. Ik bel je niet. I will not call you. I don't call you. I don't bel you. En ik ga morgen niet. I will not go tomorrow. Morgen. Ik ga morgen niet. So, let's suppose if someone asks you, ga je morgen? Then your answer would be, nee, ik ga morgen niet. We can also use niet for adjectives. We can, so this was number 1, and the rule number 2 is we can use niet for adjective. But here we will say, for example, ik ben niet slim, which means I am not smart. Hij speelt niet goed. He doesn't play good. So you can also use niet for adjective. Now let's discuss when do we use geen. So geen, remember, if the question is with an, then you can use geen. For example, if I ask you, heb je een fiets? Do you have a bicycle? Then you can answer, ik heb geen fiets. So if you can ask a question with an n, then you can use geen in the answer. So I will not say ik heb niet fiets. I don't have a bicycle. Ik heb geen fiets. You ask me, koop je een nieuwe fiets? Are you going to buy a new bicycle? And my answer would be nee. The question is met een, therefore I will say ik koop geen nieuwe fiets. And now let's discuss what do we use with stofnamen. We use geen met the stofnamen. For example, if we have a sugar, we can't count it. We have salt, we can't count it. And other stuff names. So I can say ik gebruik geen zout. We verkopen geen auto's. So with the stuff namen,
Or I can say we verkopen geen suiker. With the stoffnamen, we don't use niet and we use geen.